with Bhajan Harinam Tua Anika Swarup. Okay. It's page 180 in the English songbook. Strange sound from you, Gurudev. What is it? Strange sound is coming. I don't know why. Is it some hacker or something? Strange. I don't know why. Maybe we should reconnect. Can you reconnect, Gurudev? Oh, right now is okay. On my screen it's written but
Can you reconnect, Gurudev? Yes. Is that okay now? Now it's okay. Haribol? Haribol, now it's okay. Yes, there was like a second screen appearing, you know, with doubling the comments, and now it has disappeared. Strange. Wow. Strange. Some interference. Vrindavan, Srimad Suddhana, Yadavachandana Mari. Vrindavan, Srimad Suddhana, Yadavachandana Mari. Kaliya Shatana, Gokularandana, Radha Bhajana Sukhasari. Kaliya Shatana, Gokularandana, Radha Bhajana Sukhasari. Harinama Tura, Aneka Swarupa, Harinama Tura, Aneka Swarupa, Ichadika Swarupa Brahma, Madhukya Moraratiravi, Ichadika Swarupa Brahma, Madhukya Moraratiravi. Rupa Swarupa Pada Jami Nija Sampada Bhaktivinoda Harimani. Rupa Swarupa Pada Jami Nija Sampada Bhaktivinoda Harimani. Harinama Tura Aneka Swarupa, Harinama Tura Aneka Swarupa, Yashodanandana Anandavardhana Nandatamaya Rasarupa. Yashodanandana Anandavardhana Nandatamaya Rasarupa. Nandatamaya Rasarupa. Nandatamaya Rasarupa. Jaya Hare Rama, Hare Rama, Jaya 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 Hare Rama. Thakur Bhaktivinoda, Thakur Bhaktivinoda, Bhaktivinoda, Thakur Bhaktivinoda, Thakur Bhaktivinoda, Thakur Bhaktivinoda, Thakur Bhaktivinoda, Thakur Bhaktivinoda. Prabhu Hai, Prabhu Hai, Prabhu Hai, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Oh, gone wrong. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare
Translation, please. Гурудев, мои поклоны. Харе Кришна. О Харинама! О Харинама, ты предстаешь в бесчисленных образах, и прежде всего как любимый сын Нанды и Ешоды, источник безграничного счастья для жителей Гокулы, глубокий колодец расы. В образе пастушка ты убиваешь путанную и тайноварту, ломаешь ручную тележку, заботишься о коровах, играешь на флейте, убиваешь демонов Аку и Баку, поднимаешь холм Гавардхан. Ты убиваешь демона Кеши, вводишь в иллюзию Брахму и сокрушаешь гордыню Индры. Ты убиваешь Ариштасуру, очаровываешь юных гопи и предаешься забавам на берегах Ямуны. Ты приносишь радость Шримати Радхики, наполняешь нектаром танец расы и развлекаешься в кунджах на Радакунде. Ты источник наслаждения, ты привлекаешь все существа и уничтожаешь всякое зло. Ты супруг богини процветания, ты являешься в образе человека-льва Нарисимхадева, а также Матии и других. Ты даруешь радость коровам, ты воплощаешься в образе карлика Брахмана, ты убиваешь демона Маду, ты луна рода Яду, ты носишь чудесные гирлянды свежих лесных цветов, наказываешь змея Калию, даруешь радость обитателям Гокулы и черпаешь счастье в служении Шримати Радхики. Сознавая твое величие, Бхактивинода припадает к лотосным стопам Рупы Госвами и Сварупы Дамодары и обращается к тебе с такой молитвой. О Харинама, по своей божественной воле ты являешь себя во многих образах, так пусть же моя любовь и привязанность к ним растет день ото дня. Yeah, I was thinking that to start on Harinam Чинтамани studies, this bhajan was quite appropriate. Перед тем, как начать изучать Харинама Чинтамани, я подумал о том, что этот баджан будет как раз вовремя. No, especially Bhaktivinoda Thakur prayer, oh, may my love and attachment for all this form of the holy name will ever increase. Особенно слова Бхактивинода Тхакура, который говорит, пусть же моя любовь и привязанность к святым именам растет изо дня в день. Before anything, I want to offer my humble obeisances and lotus feet of my spiritual master, Srila Prabhupada, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhaktivinoda Narayana Goswami Maharaj, Gurudev, Srimati Krishna Priya Thakurani, Srila Bhaktivinoda Madhusudana Maharaj, and all the Vaishnava devotees of the Lord. Принеси мои смиренные поклоны, пожалуйста. Перед тем, как начать лекцию, я хочу принести бесчисленное количество дандават пранам у лотосных стоп моих духовных учителей, Шрилы Прабхупады, Шрилы Горгавинды с вами Махараджа, Шри Шримад Бхактиведантой Нарайаны Госвами Махараджа, Шри Шримад Бхактиведантой Мадхусудана Госвами Махараджа, Шримати Кришна При, Диди Тхакурани, а также лотосных стоп всех вайшнавов и вайшнави. So we are embarking on a new webinar, studying together the Harinam Чинтамани of Bhaktivinoda Thakur.
Итак, мы начинаем новую лекцию, новую серию вебинаров и изучать будем, значит, произведение Шрилы Бхактивиноды Тхакура, которое называется Шри Харинама Чинтамани. Harinam Chintamani, the philosophical stone of the holy name. Харинама Чинтамани, философский камень святого имени. And then I'm reading from the latest translation by Srila Bodhayana Maharaj, which was translated into French. I don't have the English, I have the French, so I'll be translating from the French back into English. A beautiful book that they published recently. I'm very thick, you can see. No, the English version I will put next. The English version, which was translated before. You can see a small book. Let's see. And you see the difference in size of the book? Yes. Это разница в английском издании и французском издании со свежим изданием. То есть толстая книга — это французское издание, которое Махарадж будет переводить на английский язык с французского. This was, I was dreaming to translate that book into French for a long time, but somehow I started but did not finish. But then some students of Srila Bhakti Maharaj who wrote the introduction, they translated it. And this is the best translation I've ever seen. There were 3 translations in English before. This one is the most accurate. It's very clear what is the translator's work and not what he has added. And this was done by Bodhayana Maharaj, the Acharya of Gopinath Gaudiya, successor of Srila Bhakti Puri Maharaj. It's a wonderful book, and I'm so happy it was translated into French. Я в свое время мечтал о том, чтобы перевести на французский язык это английское издание Шри Харинама Чинтамани. Я даже начал делать перевод, но в какой-то момент я остановился. И в то же время параллельно один из учеников Шрилы Бхакти-Прамодпури Госвами Махараджа, он начал перевод, и сделали они потрясающую просто книгу, где есть их вступление, а также очень точный, очень выделенный перевод каждого текста. И вот этот перевод, он у меня сейчас, он очень хороший. 3 of my godbrothers, disciples of Prabhupada, they translated the book. Kushak Pratap Prabhu, then Banu Swami Prabhu, then Sarvabhauma Prabhu. Sarvabhauma is Bengali. So the translations were all good. Some were better than others, but all of them were somewhat, defective, somewhat, incomplete. And therefore, Bodhayana Maharaj decided to put a 4th translation on the market. And this one is very complete. It's very clear. There's a very nice introduction by Bhaktivinoda Thakur himself. Then there is introduction by Puri Maharaj. The book is wonderful. And in French, it's really well translated. It's really a delight to read that book. И эту книгу переводили уже 3 ученика Шрилы Прабхупады, но вот этот перевод, он особенный. Дело в том, что в тех переводах там все равно были кое-какие неточности, недостатки, кое-какие ошибки, но этот перевод, он сделан очень мастерски, и мы будем изучать именно по этой книге. So Bhaktivinoda Thakur writes at the beginning in his foreword, this book is not for everyone. В самом начале Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: эта книга не для всех. It has been written for those who, having taken shelter of the holy name, have developed firm faith in Mahaprabhu and his practice of bhakti devotional service. Понять эту книгу смогут только те, кто развил непоколебимую веру в Господа Чайтанью и в метод повторения святого имени. So bhakti, it takes many forms, but you cannot reach perfection. You cannot reach perfection except through the invocation of the holy name. This is what has been explained by Mahaprabhu in Shikshastakam. В Шикшаштаке Господь Чайтанья, он лично сказал, провозгласил то, что путей бхакти есть много, но никто не сможет достичь совершенства, не повторяя святое имя Господа. So those who accept that truth, the truth of that teaching, they are beyond all other kind of spiritualists. И среди садхаков разных уровней наивысшее положение занимает именно такой человек, который повторяет святые имена. So Mahaprabhu, he
chose Haridas Thakur to transmit the science of the chanting of the holy name. И Господь Чайтанья, он поручил Харидасу Такуру сделать так, чтобы он стал намачарией. So according to authorized sources, Haridas, he was born in a Muslim family near Bongaon in the village of Burhan. В заслуживающих доверия биографических источниках о жизни Шрилы Харидаса Такура приводятся такие факты, что он родился в мусульманской семье в деревне Будхам, расположенной в Западной Бенгалии. So when he was very young, his Sukriti from previous births, pushed him to again desire to worship Krishna. И уже в очень раннем возрасте в нем проснулись духовные наклонности, которые он развивал в прошлых рождениях, поклоняться Кришне. So he left his family and he built a small hut in the woods near Binapol, and there he completely took shelter in chanting the holy name and meditation on the Supreme Lord. Он оставил дом и семью, он построил маленькую хижину в лесу Бенапола, он посвятил себя интенсивному повторению святого имени и медитации. But some people could not understand his spiritual calling, and they started to give him trouble. Therefore, he had to leave Benapol. These people, they tried to stop his practice and ruin his reputation by sending a prostitute to tempt him. This is a famous episode that we have all heard about. Haridas Thakur saved that prostitute. Негодяи пытались чинить препятствия его баджану, поэтому Харидас оставил хижину и нашел убежище на берегу Ганги. Эти нечестивцы, другие нечестивцы, подослали к нему юную проститутку, очень известная история, говорит Махарадж, чтобы та заставила его нарушить свой обет, но он спас ее. So Saint Haridas Thakur left his hut to the lady, and she dedicated to spiritual life there, and he went to the Ganga. And crossing the Ganga, he went to Saptagram, where he was welcomed by Yadunan Acharya, who was the guru of two very rich brothers, Hiranya and Govardhan Majumdar. So Yadunandan was taking regularly, Haridas in the meetings, at the house of those two people. And Raghunath Das, the young son of Govardhan, often came to see him. And due to the blessing of Haridas, he became one of the greatest devotees of Mahaprabhu. И после того, как Святое Имя очистило эту проститутку, и она оставила свои прежние занятия, Харидас Такур, он также поселил ее в своей хижине в Бенаполе, а затем покинул эти места. Поглощенный повторением Святого Имени, он шел вдоль берега Ганги, пока не достиг дома Шрилы Ядунанды Ачарьи в Саптаграме. Там он стал частым гостем Хирани и Гавардхана, отца Шрилы Рагунатхи Даса Госвами, землевладельцев Саптаграма. So, because Raghunath Das had the blessing of meeting regularly Haridas when he was young, he became, due to his mercy, one of the greatest devotees. И благодаря тому, что Рагунат Дас Госвами имел возможность общения с Харидас Такуром, благодаря этой удаче он стал очень величайшим преданным. Here we see one of the main themes of the preaching of Bhaktivinoda Thakur. How do you become a devotee? Through the mercy of a devotee. Здесь мы видим основную цель, которую прокладывает Шрила Бхактивинода Тхакур. Он говорит, как стать преданным только с помощью другого преданного. And my Gurudev Prabhupada used to say, you become a devotee because you have a friend devotee, and you remain a devotee because you have a friend who is a devotee. И Шрила Прабхупада очень часто говорил, мой духовный учитель, о том, что ты стал преданным, потому что у тебя был друг преданный, и ты сохраняешь свою преданность, потому что у тебя есть друзья преданные. As Srila Narayana Maharaj used to teach, bhakti is a transmission of moods of service, and it is coming from devotee to devotee. Шри Шримад Бхактиведантой Нарайана Госвами Махарадж говорил, что бхакти – это передача настроения служения от одного преданного к другому преданному. Because what is bhakti? Потому что такое бхакти? Sometimes you preach and you may tell people, oh, I belong to the true religion. So they may ask you, what is it? What is the name? I say, no, it doesn't have a name. So what is it? Well, it's not a group. It's not because usually people think religion is a group of people around a doctrine and some rituals. No, bhakti means
a connection, a relationship with Krishna, and the mood to serve that Krishna. Очень часто, когда мы проповедуем, люди спрашивают нас, а к какой религии вы относитесь? Мы говорим, мы относимся к самой древней, с вечной религии. А что это за религия, спрашивают они. У нее нет названия. Ну как же так? У вас же должна быть какая-то группа, как вот, допустим, в других религиях есть группа, которая поклоняется по определенному формату и так далее. А мы им говорим то, что нет, мы являемся йогами. То есть, а что такое бхакти? Бхакти – это соединение с Кришной с помощью преданного служения. So bhakti, this is what it means. Now, to be aware that I have a relationship with Krishna. What is that relationship? He is my eternal master, I'm his servant. And therefore, if I'm his servant, my duty is very clear. I am to serve him. So bhakti means that mood of serving Krishna and trying to revive one's dormant love for him, which has been covered for so long by Maya. Что же такое бхакти? Бхакти – это особое настроение служения Кришне, понимая такую вещь, что он мой вечный господин, а я его вечный слуга. Какое настроение у слуги? Конечно же, служить. И у нас есть возможность развить эти отношения и эти любовные взаимоотношения с Господом. Then Bhaktivinoda Thakur is citing one incident which happened in the house of Majumdar, the brothers Majumdar. There was one young Brahmin who was working for those two brothers, Gopal Chakravarti. And when Haridas Thakur started to glorify the holy name, this Brahmin who was influenced by Mayavad, he became very angry and he challenged Haridas. But Haridas said he was just discussing the glories of Namabhas, the shadow of the holy name that we will study in detail in this book. And he said, just Namabhas, simply the shadow of the holy name can give liberation. At this moment, the young Brahmin became enraged. What? Yogis and jnanis, they spend lifetimes of austerities and study to achieve this? And you're trying to say that just by chanting the shadow of the name, you can achieve the same thing. Bah! I don't believe it. What is this nonsense? No, if it is not true, your nose will fall off. No, I'll cut your nose. So of course, the brothers, they kicked him out. But unfortunately for that fellow, his own nose fell off due to leprosy. In a few days, they say his nose was beautiful like a sesame flower. And then he lost his beautiful nose due to leprosy because of his terrible offense at the feet of Haridas Thakur. Там произошла такая история. Однажды браман низкого уровня по имени Гопал Чакравати, он очень вызывающей и оскорбительной манере стал оспаривать объяснение величия святого имени, которое дал Шрила Харидас Тхакур. Шрила Харидас Тхакур, он объяснял то, что на уровне Намабхасы одно произнесенное святое имя, оно может дать освобождение, на что Гопал Чакраварти это вызвало просто бурю негодования. Он сказал, как ты смеешь такое говорить? Великие йоги и мистики, они жизнь за жизнью совершают суровые аскезы и тапасии, а ты говоришь, что просто произнеся святое имя один раз на уровне Намабхасы, человек может получить освобождение. Как ты можешь такое говорить? Я тебе отрежу сейчас нос, сказал этот Гопал Чакравати. Естественно, братья, они сразу же удалили его из дома, а дальше так произошло, то, что буквально через несколько дней его прекрасный нос, который был похож на сезамовое зерно, он отвалился у него. Почему? Потому что он заболел проказой из-за этого жуткого оскорбления. So now they kicked out Gopal from the assembly, and then they apologized. Oh, please, don't take offense. We didn't know this fellow would create such a stir. And please continue to explain the holy name. And Haridas said, oh, actually, this is very strange because I did not even touch yet the glories of the holy name. I was just speaking about the shadow of the holy name. So the shadow of the holy name gives no liberation, but the pure name, it will give pure love, the highest thing. И тогда братья, когда они выставили на улицу этого
Гопала Чакраварти, они попросили извинения у Шрилы Харидаса Тхакура, они сказали, пожалуйста, прости нас, не принимай его оскорбления, пожалуйста, продолжи объяснять славу святого имени. А Харидас Тхакур удивился, объяснять славу святого имени я даже не начинал прославлять святое имя, ведь я только объяснял, что такое нама Абхаса, что такое тень, которая может дать освобождение. Что уж говорить о чистом имени, которое дает любовь к Богу. So when Haridas heard, what happened to Gopal Chakravarti, that his nose, fell off for leprosy, he was very sad, and he left, Saptagram, and he went to live alone in a cave, next to Puria, a village next to Shantipur, where lived Advaita. And under the direction of Advaita, he was constantly, chanting the holy name alone, and although he was isolated alone in his cave, the glory of Bhakti is such that the reputation of a great devotee spreads even if he doesn't want to. So, his fame began to spread. And then when the Muslim governor heard from local Muslims that, this Muslim became a Hindu, he became enraged. And then everyone knows the story where Haridas Thakur was beaten mercilessly in a 22 bazaar place, until particularly the flesh came out, his bones came out, but still he wouldn't die. И после того, как Харидас Тхакур он услышал о том, что произошло с Гопал Чакраварти, он очень сильно расстроился и направился в Пулию, где принял прибежище Шри Адвайта Ачарьи. И погруженный в повторение святого имени и медитацию, он жил там в пещере на берегу Ганги. Так происходит то, что искренне преданный, он всегда избегает признания обществом своих заслуг. И все это вызывает у него неприязнь. Однако в силу своей силы бхакти он не может остаться безызвестным. Его слава распространяется повсюду. И так слава Харидаса Тхакура стала распространяться повсюду. Мусульмане пришли в беспокойство от зависти. Ведь получилось так, что Харидас Тхакур он был обращен из ислама в науку бхакти. И настроив против него местного правителя, они устроили избиение Шрилы Харидаса Тхакура на глазах у всех людей, и они протащили его, они били его на 22 базарных площадях, и тем не менее они избили его до такой степени, что у него практически плоть начала отваливаться от костей, но он остался жив. No, the people who were in charge to kill him, to beat him until he died, they asked him, please, what is happening? Please die, because if you don't die, the governor will kill us. Haridas Thakur, oh, really? Oh, then he pretended to die. He entered into samadhi, and they threw him in the Ganga. They were thinking, oh, you should not be buried, because the Muslims believe if you're not buried, then you cannot go to heaven. So therefore, they threw him in the Ganga. And Haridas peacefully flowed down the Ganga, and when he was very far out of sight, he came out of the Ganga and he went back to his cave in Pulia. Because although he was tortured inside his heart, he did not feel any grief, any hate against them, but he was full of compassion and wished them well. Шрила Харидас, обладая в высшей степени сострадательной душой святого, он ни в чем не винил своих мучителей. Более того, он даже благословлял их. И там произошел такой случай, то, что когда они его мучили, он не чувствовал боль в своем сердце. Тем не менее, они ему сказали, пожалуйста, умри, Харидас, потому что наш министр, он нас очень сильно накажет, если он узнает то, что мы не смогли убить тебя. И тогда он сказал, о, да, хорошо, конечно. И он притворился мертвым, он вошел в состояние самадхи, и они в кавычках убили его и бросили его в реку. Почему? Потому что мусульмане верят в то, что если человека не закопать в землю, то тогда он не сможет отправиться в рай. В общем, Харидас Тхакур проплыл какое-то расстояние, чтобы его не было видно, и он просто вышел из воды и вернулся в свою пещеру. So little time after that, Mahaprabhu appeared in Navadvip, and Haridas and Advaita Acharya came to take shelter of him. And when Mahaprabhu came to Puri, he took measures so the Haridas could stay next to him in Siddhabakul. Those devotees were fortunate enough to go there. They could see the deity of Haridas and a very special
extraordinary miracle took place there. Вскоре после этого случая в Навадвипадхаме явился Господь Шри Чайтанья Махапрабху, и Шрила Харидас Такур вместе с Адвайта-ачарьей предался лотосным стопам Господа Чайтаньи. Позже Господь присвоил Шри Харидас Такуру титул Нама-ачарья, наставника в повторении святого имени. И когда Махапрабху поселился в Джаганнатхапуре, он устроил для Шрила Харидаса постоянное место проживания и баджаны рядом с знаменитым деревом Сидха-бакула. So, what is the story of that Siddha-bakul? Very extraordinary. Haridas was doing his bhajan on the seashore without even a roof over his head, and it's so much heat. So one day Mahaprabhu went to the temple like he was doing every morning, and he asked to the pujari some toothpick and toothbrush used by some neem stick used by Jagannath. And when he came to see Haridas, he planted that thing, that toothpick or the neem stick, I don't remember which one of the two. He just planted it in the ground, and immediately a big tree came out and gave his shadow so that Haridas would be sheltered and could chant his holy name not in the bright sun. Что же за потрясающая мистичная история произошла по поводу дерева Сидха-бакулы? Харидас Такур, он совершал свою баджану на берегу океана, и там не было даже и тени, которая бы помогла ему избавиться от палящего солнца. Тем не менее, он совершал такой баджан. А в то же время Шри Чайтанья Махапрабху, он пришел в храм и попросил нимовую палочку, которую он затем взял от Господа Джаганнатха, которую он затем взял, отнес к Харидас Такуру и посадил его просто там, эту палочку в землю, и тут же проросло прекрасное дерево огромное, которое дало тень Харидасу Такуру для его баджаны. So this was one miracle of Mahaprabhu. Это было одно из чудес Махапрабху. Planting one small piece of wood, and immediately a huge tree grew up. Он посадил в землю маленький кусочек дерева, и тут же огромнейшее дерево, оно появилось там. No, much later on, maybe some centuries later, when they were looking for wood for because they make the chariot of Jagannath every year. They make a new chariot, so they were looking for wood. So some officers of the king, they came there and said, "Oh, very nice tree. We can cut it. It will be used for the chariot of Lord Jagannath." But they put a mark. Okay, tomorrow we'll come and cut that tree. Next day, when they came back, the tree had become completely hollow and reduced to just the bark. And even today, when you go there, you can see this tree is very strange. There's not a big trunk anymore. It's just a hollow trunk, and then just the bark, and it's a big tree which has covered the whole area. And it is called Siddha-bakul. Actually, this tree is a particular jiva who has taken birth and who's doing his tapasya there to achieve perfection. So therefore, the place is called Siddha-bakul. So they didn't take the tree, yes? No, they didn't cut. They didn't. И очень интересная история случилась с этим деревом. Через несколько веков произошла такая история. По традиции для Господа Джаганнатхи нужно было изготовить колесницу, на которой он будет ехать. И так получилось, что везде искали, где же взять дерево для этой колесницы, и они нашли вот это дерево Сидха-бакулу. И они приметили его, что, да, это хорошее дерево, из него мы сможем сделать. Они его пометили, чтобы на следующий день прийти и его срезать. Но когда они вернулись на следующий день, они увидели что это дерево, оно приняло очень странный вид. Оно стало таким, что оно стало непригодно для изготовления этой колесницы. И сейчас даже мы можем увидеть это дерево, и говорится что Сидха-бакула – это особая джива, которая пришла, чтобы совершать определенную тапасию для того, чтобы достичь совершенства. So Mahaprabhu was very, very full of affection for Haridas. He made arrangements so he could do his bhajan peacefully. And then, every day he was coming to meet him. So Mahaprabhu spent 18 years, in Puri. So he was meeting Haridas every day. So 18 by 365, it means they met for thousands of times.
И Махапрабху, он таким образом организовал все для Шри Харидаса Тхакура, для того, чтобы он мог наедине спокойно совершать свой баджан мирно, а также он встречался с ним каждый день. Представляете, на протяжении 18 лет, каждый день 18 умножить на 365, это 6570 дней подряд он встречался с ним. So we have very little information on all those meetings. No, there is a little mention in Chaitanya Charitamrita when Haridas was very old. One day when Mahaprabhu came to see him, he said, Haridas, how are you? He said, oh, I'm not doing well, I'm sick. Oh, what is your sickness? I cannot finish my rounds. И мы не так уж много знаем о том, о чем они говорили на протяжении всех этих лет, но мы знаем такую историю, то, что когда из читания Чаритамриты, то, что когда Харидас Тхакур уже, его тело состарилось, и Махапрабху пришел к нему, он сказал: Харидас, как ты себя чувствуешь? Он сказал: я себя чувствую плохо. Он сказал: а что именно? Он говорит: я заболел. А в чем твоя болезнь? А моя болезнь заключается в том, что я не могу закончить свои круги. Listen, what is my sickness? Oh, I feel sick because I cannot finish my round. Послушай, в чем твоя болезнь? Моя болезнь заключается в том, что я не могу закончить свои круги. Does any of us feel like that? Oh, I'm sick because I did not finish my rounds. Кто-нибудь из нас чувствует такое, что я чувствую себя болезненным, потому что я не закончил свои круги? Yeah, fire on us, pazor, pazor, pazor. No, but I remember in ISKCON, when I spent 23 years, there was no question of not finishing your rounds. If in the evening you found out you still have some rounds, you would not dare go into bed before finishing your rounds. I remember when I was a brahmachari in the Paris temple, every evening, because we were so busy, some of us did not chant, but every evening, you could find some devotees, in the temple or on the stairs, sitting or pacing and chanting their rounds, sometime until 11 o'clock. Nobody would even think that he could go and put his head on the pillow without chanting his 16 rounds. That was unheard of. Я вам расскажу такую историю про то, как я был в ISKCON, а в ISKCON я был 23 года подряд. Там не было даже такого намека на то, чтобы не закончить свои круги перед тем, как лечь спать. Мы очень много совершали разного служения и, конечно, очень уставали, но всегда, когда было уже даже на часах иногда 11 часов вечера, никто даже и не мог подумать о том, чтобы пойти свою голову положить на подушку перед тем, как дочитать свои 16 кругов. Это было абсолютное правило. Nobody would even dream that he could go to bed without finishing his rounds. Никто даже не мог себе вообразить, даже в мечтах о том, чтобы отправиться туда перед тем, как закончить свои 16 кругов. We did not think we could dare to do that. Мы не могли даже подумать, что мы посметь так можем сделать. But those times have changed. Но времена меняются. The mind as well offers some excuse. И ум начинает предлагать всякие оправдания. Okay, you didn't chant all your rounds. Okay, no, it's late. Better to go to rest, and then you chant good rounds tomorrow. Isn't it? Your mind has not told you that? Ум вам такое говорит, что ну вот уже поздно, намного лучше будет для тебя сейчас просто пойти спать, а завтра хорошие круги прочитать. Ум вам говорит такое? I see many heads doing like this. Я вижу, как многие головы кивают таким вот образом. Even such a strict devotee like Lila Kamala, she's doing like this with her head. Даже такая строгая преданная, как Лила Камала, она машет своей головой вверх-вниз. I see Lavan also doing like this. И Лаван тоже так делает. Lila is doing the same. И Lila Madhuri. Лила Мадури также делает. I know Rasa Bihari from Peru is doing the same. И даже Раса Бихари из Перу тоже так делает. The mind is the same cheater. Everyone's mind is the same. Just it's full of different types of garbage, but it's the same in the sense that it is always trying to rationalize his attachment and is not following the rules and regulations. И ум, он у всех одинаковый на самом деле. У каждого просто ума, он наполнен разным видом мусора, но принцип ума один и тот же. Он всячески пытается рационализировать, каким образом не соблюдать предписанные правила и предписания. And even the musar, even the garbage is more or less the same. И даже сам мусор, он более-менее у всех одинаковый. No.
for boys, it always has to do with specific parts of the girls' bodies, and for girls, no romance or whatever. Для мужчины это, значит, желание наблюдать определенные части тела девушек, а для женщин это романтика и все, что связано с этим. Same kind of garbage in everyone's mind. Один и тот же мусор в головах людей. If you want to know what is in the mind of others, just look at your mind, and it's like a catalog of what's going on in everyone's mind. Если вы хотите узнать, что происходит в умах других людей, просто посмотрите на свой собственный ум. Это будет некий подобие каталога, что происходит в головах других людей. Because in this world, we are all subjected to the same anarthas. It's not that, oh, my anarthas are better than your anarthas. No, everyone has the same 4 types of anarthas, and then they consist of the same attachments. Никто не может сказать, что мои анархии лучше твоих анарх. Почему? Потому что всего существует 4 вида анархи, и они так или иначе все у всех одинаковые. No, we are all fighting against the 6 enemies: lust, anger, greed, etc. Мы все сражаемся 6 врагами: зависть, вожделение, гнев и так далее. No, our mind is always doing the same. It is contemplating past activities or dreaming about the future. Ум делает все то же самое. Он либо вспоминает, что мы делали в прошлом, какие действия, либо мечтает о будущем. And what is memory? Memory is just remembrance of the sense gratification. А что такое память? Память – это просто память о чувственных удовольствиях. Mainly. В основном. Now, this is what sticks out the most in the mind. Это в основном к чему привязан наш собственный ум. Oh, that boy was so sweet. Oh, that girl was so sweet. О, тот мальчик был такой сладостный. О, такая девочка была сладкая. Разве не так? Yes. The past of everyone is full of shame. Прошлое каждого человека, это сплошной стыд. But I think Orson Welles, one British writer, he wrote, every saint has a past and every sinner has a future. И, по-моему, один известный... What was the name, Gurudev? Orson Welles. Орсон Уэллс, Уэлш, был такой писатель, который сказал, что у каждого святого есть прошлое, а у каждого грешника есть будущее. Слава Богу. This should give you some encouragement. Это должно немножко вдохновения дать. Now, we may see somebody now who is a saint, but he has a past who was not always very saintly. And even though we may be sinners, we have a future, and that future will not be still full of sins because we follow the right path. И мы можем смотреть на святых личностей и думать, то, что он сейчас уже святой, но никто не видит его дороги, которую он прошел, которая была также, возможно, наполнена грехом. И также мы сейчас грешники, но наш путь правильный, поэтому в будущем мы можем стать святыми. Like I quote often Srila Govinda Maharaj, on this path of Mahaprabhu, who is so merciful, there's no room for pessimism. Rather, the most wild optimism is allowed and recommended. Я очень часто цитирую слова Шрилы Горгавинды Махараджа, который говорит, что на этом пути даже нет никакой мысли о том, чтобы допустить пессимизм. А вот самые дикие, оптимистичные прогнозы, они однозначно долгожданные, и добро пожаловать им. Дикий энтузиазм. Wild enthusiasm. You said prognose? Prognose? No. I said that. I said the same. Oh, what is prognose? You can welcome them. I said. Вы можете. Oh, okay. Вы можете их призвать. Okay. Дикий enthusiasm, дикий optimism. As Lila Kamala, she's very happy to hear this. Лила Камала очень счастлива это слушать. She's smiling from her head onto her toes. Она улыбается от пят до головы. Like every time. Ну, как обычно. So, during his pastimes, Mahaprabhu indicated some people of his entourage so that everyone would preach in the domain where he had reached the highest perfection. И уникальной чертой Господа Чайтаньи было то, что он делал преданных, достигших совершенства в определенном аспекте преданного служения, своими
своим голосом, которые распространяли это знание по всему миру. And this way, by asking different questions about Harinam to Haridas, he made him glorify the holy name. И задавая Шриле Харидасу вопрос о святом имени, Господь проповедовал его устами славу имени Бога. You can find those teachings in Chaitanya Charitamrita, in Chaitanya Bhagavad, and others works on devotion. And I began to gather all those teachings of Haridas Thakur on the holy name according to those sources, because one devotee had asked me to write a book on the subject. И об этом рассказывается в таких писаниях, как Чайтанья Чаритамрита и Чайтанья Бхагавата, а также в других книгах. И вдохновленные вайшнавами мы изложили учение Харидаса Такура в форме книги. So this book, Harinama Чинтамани, it contains the teaching I have found in those different books. And now I have decided to edit it to give joy to the pure Vaishnavas. It was never written for any other people than those who are exclusively engaged in the practice of chanting the holy name. И я собрал, отредактировал все это в одной книге, и эта книга, она предназначена только для верующих людей, которые имеют веру в повторение святого имени. No, there's different kind of devotional practices, but there's only one method which is based only on the meditative chanting of the holy name. Существуют разные методы, каким образом можно совершать бхакти, но в этой книге указано о том, что самое главное – это повторение святого имени. No, since Mahaprabhu's times, many great souls have adopted this process as taught by Haridas Thakur. И многие великие души с того времени, как приходил Господь Чайтанья, они утверждают то же самое, и также утверждает Харидас Такур. Bhaktivinoda Thakur says, this is a process which was followed by the Vaishnavas in Vrindavan, and I was a witness that it was also followed in Jagannath Puri when I was there. И Шрила Бхактивинода Такур говорит о том, что этот процесс, которому следуют преданные, которые живут во Вриндаване, а также я сам видел, как в Джаганнатхапуре также следует этому процессу. Sanatana Goswami and Gopal Bhatta Goswami conclude Hari Bhakti Vilas by saying that the only spiritual practice for those who are completely committed to bhakti is to listen, chant, and remember constantly the holy name without committing offense and without material attachment. Санатана Госвами и Гопал Бхатта Госвами ясно утверждают в Хари Бхакти Виласе, что единственным методом повторения святого имени является непрерывное повторение в уединенном месте, вдали от шума материальной деятельности и свободное от оскорблений. О, кто? Атита Гуна. О, очень рад видеть тебя. So Harinam Chintamani was written in the form of Bengali verses to make it accessible to ladies, children, and all those who don't know Sanskrit. Харинама Чинтамани была написана на бенгальском языке, рифмованными двустишиями, чтобы ее могли читать женщины, школьники и другие категории людей, не знающих санскрита. And Thakur Bhakti says, I have decided for their benefit to not include any Sanskrit verse to support different points in this book. I have the project to prepare a special book separated with all those quotes to show that everything which is in this book comes from authorized sources. I will, by Krishna's grace, I will write this book later on. And this book is Bhajan Rahasya. Шрила Бхактивинода Такур говорит, что чтобы не создавать им неудобств, из текста были убраны все санскритские шлоки. В книге, называющейся Праманмала, собраны цитаты на санскрите, подтверждающие каждое из утверждений Харинама Чинтамани. Если Господь Кришна пожелает, эта книга также будет вскоре опубликована для удовлетворения преданных. So, Bhaktivinoda Thakur, he published Harinam Chintamani the first time in 1900. Впервые Бхактивинода Такур он опубликовал Харинама Чинтамани в 1900 году. And then in 1902, 1 year, a little more than 1 year after that, he published Bhajan Rahasya. А через год, в 1901 году, он опубликовал Баджана Рахасию. And Bhaktivinoda Thakur considered this book, Bhajan Rahasya, like a part of Harinam Chintamani, or like the appendix of Harinam Chintamani. И Шрила Бхактивинода Такур, он считает, что Баджана Рахасия является
как вступлением, то есть частью Шри Харинама Чинтамани, то есть его вступлением. Then we have a wonderful preface by His Divine Grace Srila Bhakti Maharaj. Дальше у нас есть прекрасный комментарий его милости Шри Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа. We are very happy to present this new edition of Harinam Chintamani, written by the most venerable Jagat Guru Satchidananda Bhaktivinoda Thakur. Мы имеем большую честь представить это величайшее произведение Шри Харинама Чинтамани, написанное Шрилой Бхактивинода Тхакуром. We wish to see the flag of victory of the Mahamantra floating everywhere, because this is the only thing which will give all good fortune to the living beings in this world. Мы хотим, чтобы флаг Святого Имени распространялся везде и повсюду. Почему? Потому что этот флаг – это величайшая победа для всех живых существ во всех мирах. Now, Krishna has appeared in this age in the form of his holy name. He is the Supreme Lord, all-powerful, and he has invested all his powers in the holy name. Кришна явился в этом мире в форме Святого Имени. Он вложил все свои энергии в это Святое Имя. Among the energies of the Lord, the most important is his energy of mercy. И среди всех энергий Господа самое важное – это энергия Его милости. Rupa Goswami has written in Namastaka that the name of the Lord is even more merciful than the Lord. Рупа Госвами на Маштаке написал о том, что Святое Имя Господа даже более милостивое, чем сам Господь. So the Supreme Lord is a wish-fulfilling tree, Kalpavriksha, granting all kinds of fruits to his devotees. И Святое Имя – это как древо, исполняющее желания, которое дарует своим преданным это. And his holy name is very correctly called Chintamani, the philosopher's stone, which fulfills by miracle all our desires. И Святое Имя называют Чинтамани, то есть это философский камень, который исполняет все желания. So usually it is understood that the Chintamani, or the philosopher's stone, it transforms into gold all kind of base metals. But this is actually a very material power. И бытует такое мнение, то, что Чинтамани – это философский камень, который превращает любые вещи в золото, но это очень материалистичное понимание этого вопроса. The holy name can give the highest of all benefits, pure love for Krishna. Святое Имя может дать самое возвышенное из всех наград, которые могут быть, это чистая любовь к Кришне. So it would be very foolish to pray to the holy name to get material benefits like wealth, worship, prestige, etc. Just to satisfy the senses and the appetites. Очень глупо молить Святое Имя о том, чтобы получить такие материальные вещи, как слава, престиж, деньги и так далее, и насладить лишь свои чувственные материальные интересы. So when a conditioned soul recites the holy name, but he keeps interest for other things than Krishna, he makes offenses. И когда Бадхаджива, она повторяет Святое Имя, но при этом она сохраняет интерес к другой деятельности чувственной, это совершение оскорблений. And thus those desires which are never satisfied, they constantly come in his mind. И эти желания, которые на самом деле никогда до конца невозможно удовлетворить, они постоянно приходят в ум человека. But by Krishna's grace, this book has appeared, and it can give us the means by which we can chant the holy name without offenses. И благодаря славе Кришне появилось вот это замечательное произведение, изучив которое человек сможет начать повторять Святое Имя, не совершая оскорблений. In this way, we can be rapidly freed from all contamination, which are preventing us to taste praying. И мы очень быстро сможем избавиться от всех загрязнений, которые нам мешают вкушать прему. We can see how much importance Bhakti Puri Maharaj is given to that book. Мы можем видеть, какое значение и важность придает Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж этой книге. He's explaining, conditioned souls, they may accept the chanting of the holy name, but they keep thinking and have interest in so many other things, and therefore they make offenses. But because of this book,
we can learn how to chant without offenses and get praying. И он говорит следующее, то, что мы видим, как обусловленные души повторяют святое имя, при этом имея большое количество материальных желаний, и это повторение будет с оскорблениями, но благодаря вот этой книге они узнают о том, какие бывают виды оскорблений, они избавятся от них и получат прему. Hurrah, hurrah, hurrah. So, but no, Bhakti Pramod Puri Maharaj continues, no, there are many different practices in Bhakti, but 64 are considered the best. Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж продолжает свой комментарий, он говорит, что существуют разные виды служения в Бхакти, но 64 из них считаются самыми главными. But if you analyze more deeply, you can reduce them to 9. Но если проанализируете эти 64 более глубоко, вы увидите, что их на самом деле 9. Beginning with Shravanam Kirtanam, hearing and chanting. Которые начинаются со Шраваном Киртаном, слушанием и повторением. So all those activities of Bhakti, they are the abhideya, the means by which you can achieve the ultimate goal of life and correct understanding of theology, Sambandha. И все эти вещи, вот эти 9 видов, это абхидхея, то есть это способы, каким образом мы сможем достичь нашей конечной цели и осознать нашу самбандху. But out of these 9, Mahaprabhu has selected the holy name as abhideya, the highest means to progress spiritually. И среди этих 9 Господь Чайтанья, он выделил повторение святого имени как абхидхею, то есть самый высший способ, как достичь совершенства. We can see that in the first verse of Shastaka, Mahaprabhu has glorified this chanting. And in the second verse, he said that Krishna has invested all his energies in the holy name. Мы видим, как в Шикшаштаке в первом стихе он прославляет этот способ повторения святого имени, а во втором стихе он говорит о том, что Кришна вложил все свои могущественные энергии в это имя. We can also see that in the Srimad Bhagavatam, the holy name is glorified from the beginning till the end. Также мы видим, как в Шримад Бхагаватам от начала и до самого конца является святое имя. No, devotees may not know, but actually, like a thread of Ariana, all throughout the Bhagavatam, we find these glories of the holy name regularly. Не все преданные это могут знать, но как лианы, которая растет, пронизывается весь Шримад Бхагаватам и регулярно говорится о славе святого имени. In other scriptures, too, also Brahma, Narada, Shiva, they have all glorified the holy name, not only as a means of perfection, but also like the goal. И такие великие личности в других писаниях, как Шива, Брахма и Нарада, они прославляют славу святого имени, и они говорят это не просто как о практике, а также как о конечной цели. One of the most intimate devotees of Mahaprabhu, Sanatana Goswami, has also glorified the holy name in Brihad Bhagavatamrita. В Брихад Бхагаватамрите Шрила Санатана Госвами, он один из ближайших спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, он также прославляет славу святого имени. Among the different types of kirtan connected to Krishna, the chanting of the holy name is considered the best kirtan. И среди всех видов киртаны, которые существуют, повторение святого имени Кришны считается самым лучшим киртаном. Only this kirtan has the power to directly grant the treasure of Krishna prema. Therefore, it should be considered the best of all spiritual practices. Только этот вид киртана может даровать человеку сокровище премы, поэтому нужно считать, что это самый лучший вид киртана. In other words, you can use your tongue to glorify the Lord in many ways. Другими словами, вы можете использовать свой язык для того, чтобы прославлять Господа разными способами. You can read aloud, the different books of the scriptures. You can discuss, Krishna Katha. You can sing, bhajans. You can recite the verses of glorification. But the invocation of the holy name is higher than all these different types of kirtan. Вы можете читать книги, а также вы можете рассказывать о Кришне, а также вы можете петь баджаны, но делать разного рода другое служение, но привлечение и повторение святого имени – это самое важное. Because through it one can achieve more rapidly than through any other method, pure love of Krishna. Потому что таким способом очень быстрее, чем каким-либо другим способом, человек может достичь любовь к Кришне.
Therefore, we can see that in all the Vedic Shastra, the chanting of the holy name is glorified like the main, the best, and the most powerful of all spiritual activities. Именно поэтому мы видим, что в других священных писаниях говорится о том, что повторение святого имени – это самый быстрый, самый мощный и результативный вариант достижения любви к Богу. And we can observe that all the great devotees of Mahaprabhu, during their life, not only they preach the glories of the holy name, but themselves they practice, during their life, giving a very good example of the power of the holy name. И мы видим, что ближайшие спутники Шри Чайтаньи Махапрабху, они не только проповедовали славу святого имени, они также соблюдали и повторяли очень много святых имен для того, чтобы показать на своем примере, насколько это могущественно. But Mahaprabhu is warning us, only one who chants the holy name without offense can achieve the treasure of praying. Но Махапрабху, он предупреждает нас о том, что только тот, кто повторяет святое имя без оскорблений, может достичь жемчужины премы. And if you keep on chanting with offenses, you can hear and chant for many lives without achieving Krishna prema. А если ты повторяешь святое имя, совершая оскорбление, ты можешь повторять такое святое имя с оскорблениями из жизни в жизни, многими жизнями, но не достичь Кришна премы. So Bhaktivinoda Thakur has written this book, Harinam Chintamani, so that we can learn how can we, as fast as possible, achieve the supreme goal, love for Krishna's lotus feet, by avoiding the 10 offenses. И Шрила Бхактивинода Тхакур по своей милости, он написал эту книгу, в которой мы можем познать, каким образом нам не совершать оскорбления при повторении святого имени для того, чтобы достичь Кришна премы. Bhaktivinoda Thakur is glorified as Sri Gora Karuna Shakti, manifestation of the power of mercy of Mahaprabhu. Говорится, что Шрила Бхактивинода Тхакур – это манифестация милости Махапрабху. So by this mercy, he has clearly showed us how to become free from aparad by very detailed description and explaining how those aparad are disturbing our spiritual life. И именно по его наставлениям мы можем быстро преодолеть эти оскорбления, поняв, каким образом они устроены, каким образом они влияют на нашу духовную жизнь. So in this book, Bhaktivinoda Thakur has given a warning. Aparada nai chari nama jadi loy sastra sadhane tara bhakti nai hoy. If someone meditates on the holy name without giving up the 10 offenses, he will not achieve pure devotion for Krishna, even if he practices spiritual activities during hundreds of years. Wow. Здесь Шрила Бхактивинода Тхакур дает нам такое предупреждение. Он говорит о том, что если человек не будет повторять чистое святое имя, он будет совершать эти оскорбления, не избавиться от этих 10 оскорблений, он не сможет достичь высшей цели человеческой жизни, даже если он будет практиковать на протяжении сотен лет. And later on he describes how to become expert in bhajan. А далее он объясняет, как стать экспертом в баджане. Dasha paradachari namera graham iye nepunya hoy sadhane bhajan. You become expert in the practice of spiritual life and worship of the Lord when you chant the holy name without committing any of the 10 offenses. Ты станешь экспертом в повторении святого имени тогда, когда ты научишься повторять святое имя, не совершая одно из 10 оскорблений. So this book gives no very detailed explanation of Sambandha, Abhideya, and Prayojan, but also describe in great detail the 10 offenses to the holy name. Эта книга, она дает объяснение очень подробное, что такое самбандха, абхидхея и прайоджана, но в то же время объясняет в отдельности все 10 оскорблений святого имени. And also what is Namabhas, the shadow of the holy name, and what is Shuddhanam, the pure name. А также, что такое намабхас, то есть тень святого имени, а также, что такое шудданам, то есть чистое святое имя. So he writes, we have to sleep, to maintain this body, but we should sleep a minimum, and we should spend every moment when we are awake by sincerely calling the holy name. This will take away all the offenses. Он говорит о том, что да, телу нужно спать, но спать нужно по минимуму, потому что все остальное время, которое ты находишься в бодрствовании, нужно громко призывать святое имя, So this is actually one core teaching in this book, but that our mind doesn't want to practice. Это одно из самых корневых учений этой книги о том, что наш ум на самом деле не хочет практиковать.
he says, if you chant day and night with remorse, then all offenses will become dissipated and your chanting will bear fruit. Он говорит о том, что если день и ночь мы будем повторять святое имя, тогда постепенно все эти 10 оскорблений, они уйдут, и наше повторение даст результат. When this is done, then the pure name appears, first producing a transcendental feeling for Krishna, then ecstatic love. И тогда постепенно этот процесс, это святое имя, оно даст вначале чувство любви к Кришне, а потом экстатическую любовь. First giving bhav, then prem. Вначале дает бхаву, а затем прему. So in this book, Bhaktivinoda Thakur is quoting the offenses which are in the Padma Purana. В этой книге Шрила Бхактивинода Тхакура он описывает оскорбления, которые указаны в Падма Пуране. But in Jeva Dharma, he gives the same list but a little different. Like he's combining some offenses, and then the offense of inattentiveness, he puts it also as one main offense. В Шри-Джава-дхарме он описывает те же самые оскорбления, но немножко под другим углом, и он утверждает о том, что самое главное оскорбление и причина всего – это невнимательное повторение. So, how many names to recite? In chapter 12, Bhaktivinoda Thakur says, one should start to chant the holy name, 4 rounds, and gradually increase, until 196 rounds. И сколько же кругов нужно повторять, говорит Шрила Бхактивинода Тхакур? Он говорит, что человек должен начать с повторения 4 кругов и постепенно увеличить повторение до 196 кругов. If you do like this, all your desires will be fulfilled. Если вы сделаете таким образом, все ваши желания будут исполнены. Oh Lord, by your grace, I have given up the desire to chant more rounds, and I simply chant without stopping with concentrated attention. И, о мой Господь, Ты дал мне возможность повторять святое имя и дал такое благословение, что я мог это сделать с полным вниманием и погруженностью. Then he explains, his own understanding. It's more important to constantly meditate on the holy name with feeling, listening clearly every syllable, than to just content to chant more rounds. I'm chanting more rounds, so it's okay. Дальше он дает такое понимание о том, что свое видение, о том, что лучше повторять очень внимательно и с чувством, произнося каждый слог святого имени, нежели просто увеличивать количество кругов. Also, he has dedicated one full chapter to offenses in seva, in serving the deity. Также он отдельно главу одну выделяет о том, где он говорит, какие оскорбления бывают, когда ты служишь божествам. Nama Vigraha Svarup Tina Ekarup, Tine Veda Naitine Chid Anandarup. The name of Krishna, his form and his very being, they are only one. Имя Кришны, а также его форма, а также само существо Кришны – это все одно. They are, condensed spiritual, bliss, and you cannot make distinction between them. Это все сгущенная экстатическая любовь и благословение, и ты не можешь разделить их. And then Bhakti-Pramod Maharaj says, anyone who desires progress on the path of perfection should constantly read this small book. Дальше Шрила Бхакти-Прамод Госвами Махарадж говорит, что тот человек, который хочет достичь прогресса, а также прогрессировать, он должен читать эту маленькую книгу. No. Always you should have this book like your companion. Всегда нужно как своего приятеля с собой носить эту книжку. Because like Narottam Thakur, we should make the vow to follow the teaching of the Maharaja. Потому что, как Шрила Нароттам Дас Тхакур, мы должны дать обет следовать учениям Махараджа. If we apply exactly the teaching given Harinam Chintamani, we are sure to progress spiritually. И если мы будем четко следовать учению этой книги, то нам гарантирован успех. Mahaprabhu has taught that the holy name is both the means and the goal of spiritual life. Махапрабху, он говорил о том, что святое имя – это и инструмент, а также цель духовной жизни. And Bhaktivinoda Thakur has explained how we can progress on the spiritual path by the mercy of the holy name.
И Бхактивиноды Тхакур, он объясняет, каким образом мы можем прогрессировать на этом пути благодаря милости святого имени. No. One who is dedicated to chanting will reach perfection by the blessing of the Holy Name. This is the promise of the Lord. И это обещание Господа о том, что тот, кто будет повторять святое имя, он достигнет в конечном итоге успеха. Bhaktivinoda Thakur says, no, when the name reveals himself even slightly, he shows me my svarup. Что Бхактивиноды Тхакур говорит, что когда святое имя даже немного проявляет себя, оно уже показывает мне мою сварупу. He's stealing my mind and bring it next to Krishna. Это имя крадет мой ум и дает его Кришне. And when the holy name manifests fully, it takes me directly to Vrindavan, where he shows me what is my service in the eternal pastimes of the Lord. А когда святое имя полностью проявляет себя, оно отправляет меня во Вриндаван, там, где я могу лицезреть игры Господа. So, no, like a divine philosopher's stone, the holy name is the most precious jewel, which gives what we desire the most, direct service of Krishna. И как философский камень, это как драгоценность, оно дарует нам возможность служить Верховному Господу Кришне и проявить любовь к Нему. Therefore, it represents the greatest shelter for all those who have a human body. И это святое имя дает прибежище всем тем душам, у которых есть сейчас материальные тела. No, the golden avatar Mahaprabhu, he has taught that, in Kali Yuga, this chanting is really a great need that we have. Maybe we're not aware, but this is our greatest need. Махапрабху, золотая аватара Господа, он говорил о том, что в Кали-югу это на самом деле огромная необходимость повторять святое имя. Мы, может быть, не понимаем этого, но это прямо необходимость. It is the greatest need because all the other spiritual methods, in Kali Yuga, they are beyond our capacity. Почему это самая большая необходимость? Потому что все остальные способы для достижения совершенства в Кали-югу, они не работают, мы не можем этого сделать. In previous ages, there were different processes, but in Kali Yuga, the holy name is sufficient by itself to give the benefit coming from all those other practices of previous yugas. В предыдущие юги были разные способы для достижения совершенства, но в Кали-югу эти способы, они не работают, и именно повторение святого имени дает благо такое же, как все те действия. So if we can dedicate fully to this holy name, then we will receive the greatest gift, pure love for Krishna, that Mahaprabhu came to give and that he had never given before. И если мы полностью посвятим себя этому прекрасному повторению святого имени, то мы сможем давать то, что дал Махапрабху, чистую любовь к Кришне. Mahaprabhu glorified so much the holy name and he practiced in personally to show the example. Махапрабху, он так сильно прославлял славу святого имени, а также сам практиковал, чтобы показать пример. So this was there's the last verse. Glory, glory to Shri Krishna in the form of the holy name. Слава, слава Шри Кришне в форме его святого имени. Chanting the holy name, I forgot to attend to my other prescribed duties. И повторяя святое имя, я уже забыл о других предписанных обязанностях. Even my spiritual obligation at meditation and worshiping the deity. Даже такое, как мои ежедневные обязанности, такие как медитация и поклонение божествам. No, whatever the way one chants it, as soon as the holy name touches the lips of a living being, it gives liberation. Как только святое имя касается языка человека, который его повторяет, оно дает освобождение. It is my supreme, nectar, my life, my only ornament. Это мой высший нектар, это сама моя жизнь. And my only ornament. Ornament means decoration. И единственное украшение. This is one verse of Sanatana Goswami in Brihad Bhagavatamrita. Это один из стихов Санатаны Госвами из Брихад Бхагаватамриты. So that was the foreword by Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. Это был комментарий Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа к вступлению. Then we have introduction by Srila
Bhaktivinoda Maharaj, the translator of this book. А также у нас есть перевод Шрилы Бхактиподхян. Can you repeat please the name? No, Bhaktivinoda Maharaj. No, Bhaktivinoda Maharaj. Бхактивиноды Бадхьян Махарадж. No, he is the one who has translated that book. Это тот Махарадж, который перевел эту книгу. So I will not read the whole introduction, but I will summarize some points. Я полностью... Окей. So these two books, Harinama Чинтамани and Bhajan Rahasya, are born during a transition in the life of Bhaktivinoda Thakur. Эти две книги, Харинама Чинтамани и Баджан Рахасия, они произошли в тот момент, по мере раскрытия Шрилы Бхактивиноды Тхакура. So he was Bhaktivinoda Thakur was a magistrate, for 5 years in Jagannath Puri, from 1870 to 1875. Шрила Бхактивиноды Тхакур, он находился в Джаганнатхапуре на протяжении 5 лет. So after retiring from his service for the British government in 1894, he spent in time between Navadvip and Calcutta. И затем, когда он уволился с чина правительства, он провел в Навадвипе и Калькутте с 1894 года время. But in 1901, he came back to Puri, with the intention to retire completely and to absorb himself fully in bhajan. А в 1901 году он полностью вернулся обратно в Пури для того, чтобы окончательно уйти со службы и полностью погрузиться в баджану. So he bought a small plot of land next to the Samadhi of Haridas Thakur, next to the ocean, and he built a small house which he called Bhakti Kutir. И он построил себе бхакти-кутир, то есть он приобрел небольшой клочок земли возле того места, где был Харидас Тхакур, и на берегу океана, и построил там небольшой дом. And he wrote, in order to remember the name of quality of Krishna Murari, one who is named Bhaktivinoda gave up everything to come here on the place of the pastimes of Mahaprabhu, taking shelter in this little hut of devotion, Bhakti Kutir. И он говорил, Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, то, что для того, чтобы развить любовь к Кришне, Кришне Мурари, я пришел сюда для того, чтобы в этом месте, где проходили игры Господа Чайтани, построить себе небольшую хижину и совершать свой баджан. So in Puri, for the last time, he again engaged in intense publication of books. He had already written so many books, but then he printed some more. И дальше он продолжил печатать книги, несмотря на то, что он уже напечатал достаточно большое количество книг, он продолжил еще печатать книги. He printed the Padma Puran, he translated Sankalpa Kalpadruma of Vishwanath Chakravarti Thakur, he discovered and published Prema Vivarta of Jagannatha Pandit, but no book shows greater his determination than Harinama Чинтамани and Bhajan Rahasya, which he published at that time. Он напечатал еще определенное количество книг и перевел книги ачарьев, но ничто не сравнится рядом с тем, с этими великими произведениями Харинама Чинтамани и Баджана Рахасия. Unfortunately, he could not stay in Puri. He fell sick, and then he came back to Calcutta, where he lived the rest of his life. И, к сожалению, не смог остаться в Джаганнатхапуре, потому что он заболел, и он отправился в Калькутту, где провел оставшуюся часть своей жизни. But fortunately, due to his mercy, all the devotees who base their spiritual life on his teachings, those books that he wrote, they are a witness of how he approached the holy name. И все книги, которые он издал, они являются подтверждением и показателем того, каким образом он сам относился к святому имени. So all the followers of Bhaktivinoda Thakur, they will find so much inspiration to go deeply into this aspect of the Gaudiya Vaishnavism mystics. И вот то, что он написал, оно является проводником для того, чтобы показать и дать вдохновение для того, чтобы проникнуться еще глубже Гаудия Вайшнавистской мистикой.
The holy name is Yuga Dharma for Kali Yuga. But in this special Kali Yuga, where the divine couple has incarnated in one body as Mahaprabhu, this holy name has special powers, which gives the highest experience and the most blissful experience of God. Повторение святого имени является предписанным методом для этой юги, но особенно именно в эту Кали-югу, особенно это святое имя дает эти вещи, которые связаны с божественной читой Шри Радхи Кришны. Now, as Mahaprabhu says, not to invoke the holy name, it gives us a taste for the nectar for which we are always longing. И как говорится, как говорил Махапрабху, повторяя святое имя, оно дает нам тот вкус, который мы так все ищем. So the first taste of the holy name is it gives us a greed to have the eternal company of Krishna. Первое, что дает нам повторение святого имени, это жадность быть вместе с Кришной. So we can say that the spirit of Raganuga Bhakti, the devotion coming from the spontaneous desire, rather than just the rules, philosophy, it is inherent in the holy name. И само вот это желание прийти к Рагануга Бхакти, которое является спонтанным повторением, оно само по себе, это желание, оно заложено в святом имени. No. So anyone who accepts Mahaprabhu and Rupa Goswami as his spiritual guides naturally is destined to follow the path of Raganuga Bhakti. И те, кто принимает Махапрабху и Рупа Госвами как своих духовных наставников, естественным образом отправятся на путь Рагануга. No. So the holy name, like Bhaktivinoda Thakur says, it is like the bud of the flower of rasa. И как говорит Бхактивинод Тхакур, святое имя – это как прекрасный набор расы. And when this flower blooms in the heart of a devotee, he will gradually realize the Supreme Lord, his name, his form, his activities and pastimes, along with his own spiritual form. И когда этот цветок, он раскроется в сердце преданного, он сможет осознать имя, форму, а также игры Верховного Господа. I think we will stop here today. Any questions, any protest, any good decision? Yes, I will follow these teachings and practice very seriously. I will dedicate to chanting without offense. I will spend as much time as I can chanting. I will beat my mind and tell him to shut up because it's just a big nonsense. And I will chant the holy name constantly. Yes, this is a decision everyone has taken by hearing. Если у кого, на этом мы сегодня остановимся. Если у кого-то вопросы, а также хорошие предложения, а также определенные решения по поводу того, что да, я буду бить свой собственный ум, повторяя святое имя, что с этого момента я буду повторять святые имена, хорошее решение. This is what I prefer. Questions are nice, protests are nice, rectifications are welcome, but the best is good decisions. Yes, I will do. Да, я буду. Самое лучшее – это даже не вопросы хорошие, даже не какие-то замечания и уточнения, а именно я предпочитаю хорошее решение, что да, я буду. Any questions? Yes, they have in chat. Okay, let's go. Okay, the first one is, of course, Suddhadvaiti. Yes. Did you receive my letter yesterday? Oh, no. Получили ли вы мое письмо? Нет, не получал. Пока нет. Because she's explaining that there are 3 levels of japa. Japa as labor, japa as need, and japa as the breath of life. 3 уровня джапу. Джапа как труд,
джапа как потребность, и третий джапа как the breath of life. Как дыхание жизни. So I have not received yet. Я еще пока что письмо не получил. Because she's asking, is my thought correct that we can move from the level of japa as labor to the level of japa as need only when we see a living person in God, not when we just mechanically repeat japa a large number. That is, the quality of japa depends on our attitude to God, not on the quantity. Yes, that's correct. Да, это правда. Then we have a question by Alexandri Zuyev. Maharaj, можно ли и как... Can you... Sure. Maharaj, how we can understand the spiritual level of the person if he was practicing bhakti in past lives, and in this incarnation he is just a child, and he doesn't know, he doesn't ever meet bhakti or devotees? No, if someone was practicing in previous life, automatically in this life he will be brought again to bhakti. Тот, кто в прошлой жизни практиковал бхакти, он однозначно в этой жизни будет уже привлечен к бхакти и будет практиковать сейчас. No, Srila Govinda Maharaj, Srila Narayana Maharaj explained, if someone was a Kanishta Adhikari last life, he will take birth in a family of Kanishta Adhikaris. But if he came to the level of Madhyam, he will take birth in a family of Madhyams. And if he was Uttam but did not finish the course, he will take birth in a family of Uttam. So there's no question of someone practicing bhakti in previous life and in this life, not being connected with bhakti. Шрила Горгавинда Свами Махараджа, также Шри Шримад Бхактиведантой Нарайана Свами Махарадж, они объясняли то, что человек, который был каништой в прошлой жизни, он рождается в семье каништ в этой жизни и продолжает практиковать. Мадхьямы, если человек достиг уровня Мадхьяма, он рождается в семьях Мадхьяма. Если он был Уттамой, но не дошел до конца, до этого конца, то он рождается в семьях Уттамы. Поэтому вопрос о том, что человек в прошлой жизни практиковал бхакти и в этой не практикует, даже быть не может, то есть он однозначно будет практиковать в этой жизни. No, he may, as a child, like you said, not been in contact yet with bhakti, but because maybe he did not have enough sukriti to take birth in family of Kanishta Adhikaris, but later on in his life he will connect. Может быть такое, как вы говорите, о том, что он родился не стал практиковать сразу бхакти и даже не родился в семьях преданных, потому что ему недостаточно было сукрити для того, чтобы родиться в семье каниш, но однозначно позже в течение жизни он будет практиковать. Because bhakti is like patok, like a current. As soon as there's opportunity, bhakti manifests. Как только бхакти, оно имеет возможность проявиться, оно проявляется как поток. Then the second part, насколько сильно аватари. What is that? He's asking, do the avatars of God, they are coming under the influence of Mahamaya? For example, Rama, at one point, he didn't know the main goal of his incarnation. Or does it mean that he didn't know this like a game means? Yes, no, the avatars of the Lord, they're never covered by Maya. Maya is their servant. How can she cover them? But Yoga Maya, the Lila Shakti of the Lord, she makes the arrangements so that the Lord seems to be bewildered. Значит, аватары Господа никогда не попадают под влияние Махамая. Почему? Потому что Махамая — это их внутренняя энергия, это их служанка. Но благодаря действию йога Майи таким образом могут развиваться игры, как будто они делают вид, что что-то забывают. No, there is this famous example given by Srila Narayana Maharaj, that story where when Sita was kidnapped, then Lord Ram was crying, "Oh, Sita, Sita," calling in great despair. And then
the wife of Lord Shiva, Parvati Devi, she was thinking, this is very strange. My husband said that Ram is the Supreme Lord. I know where is Sita, but he doesn't know. So what she did, she took the form of Sita and then she came in front of Lord Ram, but Lord Ram did not look at her. So again and again she did that until, Lord Ram said, oh, Mother Parvati, what are you doing here? Where is your husband? Есть такая известная история, рассказанная Шри Шримад Бхактиведантой Нарайной Госвами Махараджем, когда Равана похитил Ситу, и Господь Рам, он сокрушался: «О, Сита, Сита, где ты, Сита?» В это время богиня Парвати, она смотрела сверху на это и говорила: очень странно, ведь мой муж, Господь Шива, он сказал, что Господь Рама – это сам Верховный Господь, но почему он не знает? То есть я вижу, где Сита, я знаю, где она, почему тогда Рама не знает? И тогда она приняла форму Ситы, пришла к Господу Раме и показалась ему, но он как будто бы ее не видел. Она вновь и вновь пыталась сделать вид, чтобы он ее заметил. В конечном итоге Господь Рамачандра сказал: «О, матушка Парвати, что ты здесь делаешь? Где твой муж?» So Yoga Maya, she covers the Lord himself so that he can relish the sweetness of his pastimes. Йога Майя, она покрывает даже самого Верховного Господа для того, чтобы он мог раскрыть свою сладость своих игр. Then Krishna Jivani. Хари Кришна, Дандават Пранам Махарадж, how to maintain enthusiasm, which is I have right now and tomorrow I don't have. Oh, it is the nature of the beginner on the path of bhakti. Now, this is described in Madhurya Kadamani as the second step. Now, after the great enthusiasm of the beginning, then there's a period which is called Gana Tarala. Where sometimes enthusiasm is very thick, sometimes very shallow. So you have to accept this is one path, one part of the path. And by associating with enthusiastic devotees, you can maintain and increase your enthusiasm. Есть такой уровень, согласно Мадхурья Кадамбини, второй уровень, Гана Тарала называется. Он идет сразу после большого такого детского энтузиазма, идет вот этот энтузиазм, то есть идет эта стадия, то энтузиазм есть, то его нет. Нужно принять то, что это просто часть пути, который нужно пройти, и нужно общаться с теми преданными, которые наполнены энтузиазмом, чтобы легко это преодолеть. Prabhupada gives an example. A woman who marries, immediately she wants a child, but usually, but she has to wait at least 9 months. So the same way, a devotee may be full of enthusiasm. Oh, I want to grow spiritually, but he has to give the time to the process to act. We are very conditioned. We are covered with so much garbage. And therefore, the process takes time. We go step by step. We have to have that patience. Шрила Прабхупада, он говорил о том, что мы должны иметь терпение. Даже когда женщина выходит замуж, обычно она сразу же хочет иметь ребенка, но даже для того, чтобы родить ребенка, нужно, чтобы прошло 9 месяцев. Поэтому таким же подобным образом нужно терпение, проходя все эти стадии. Почему? Потому что мы очень сильно обусловлены. But although we are so conditioned, Mahaprabhu is so merciful, and with his blessings, those of our Guru Varga, or line of gurus and our own spiritual master, and the holy name especially, we will get the goal. Но несмотря на то, что мы очень обусловлены, благодаря милости Махапрабху, а также нашей Гуру Варги, нашей милости наших духовных учителей, мы получим конечную цель. And we have Ishvari who is saying, oh, is little Radha, my cow, living in your farm with other cows. She is doing very good. She is very naughty. She has become very big. It's very hard to control her now. Преданные задали вопрос: как ваша коровушка Рада поживает среди других коров? Махарадж говорит, что она очень выросла, и она ведет себя очень задиристо, ее очень тяжело стало контролировать. She is becoming naughty. Она стала задиристой. No. Непослушной. Sometimes she wants to break the fence, because for the animals the grass is always better on the other side of the fence.
А иногда она хочет даже сломать этот забор, потому что для животного на другой стороне забора всегда трава вкуснее. No. But no, I have electric fans, no, mostly, so she cannot. Но у меня в основном электрические заборы, поэтому она не может этого сделать. No, she's afraid of it. И она боится их. All right, friends, very good. Хорошо, друзья, очень хорошо. This wonderful book. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama,
Oh, я вижу, есть один вопрос. I'm seeing there's another question. Yes, from Anupama, Irkutsk. Anupama, Irkutsk. Что он говорит? How to resolve this contradiction? We are getting an opportunity to find ourselves in the process of Hare Krishna by the mercy of Guru and Vaishnavas, or after getting large amount of sukriti, by bathing in the holy rivers and getting reincarnation in other spiritual practices. You also told us that Srila Prabhupada said that he created sukriti for his disciples. Oh. Why is it a contradiction? А почему это противоречие? No, I don't understand why it's a contradiction. Не совсем понимаю, в чем противоречие. Prabhupada said, one time, I created you good fortune. Однажды Прабхупада сказал, я создал вашу благую удачу. No, he said that in the beginning of the movement. Он это сказал в самом начале движения. Prabhupada actually never explained about Sukriti. На самом деле Прабхупада никогда не объяснял ничего насчет сукрити. No, only in one purport, I think in 6th canto, he says, whatever devotee does, it accumulates as unseen pieties and it will culminate in pure bhakti. That's all he speaks about Sukriti. Все, что он говорил о сукрите, это комментарий к 6 главе Шримад Бхагаватам. Он говорил о том, что человек, благодаря своей практике преданного служения, он в конечном итоге сможет обрести достаточно для того, чтобы достичь чистой любви. Это все, что он сказал о сукрите. No. But, scripture that says, Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Parijayati. Bhakti is born in association of the devotees. Но в Писаниях сказано, что бхакти рождается благодаря общению с преданными. And the next part of the verse he says, how do you get the association of devotees? Purve Sukriti Sanchite, due to previous Sukriti. И там вторая часть стиха задается вопрос, а как же достичь этого общения? И ответ на него, благодаря сукрити, накопленному в прошлых жизнях. And Prabhupada said to us, most of you were Indians in the past life. That's why you got some scars, impressions to bring you to Bhakti in this life.
И Прабхупад сказал, что большинство из вас, у вас уже были определенные самскары из прошлых рождений, которые привели вас на путь бхакти в этой жизни. So it's a combination. Это сочетание. No. Sukriti is done by doing, like you said, basing in holy places and doing things in connection with bhakti, sometimes without even knowing it. And this accumulation, Naran Maharaj explains, Srila Gurudev explains, when this accumulates for many, many lives, when you have enough bhakti points in your spiritual bank accounts, at that time, Krishna makes you meet the devotees. И Шрила Гурудев, Шри Шримад Бхактиведантой Нарайана Госвами Махарадж, он объясняет то, что вот такие вещи, как омовение в священных реках и так далее, да, это создает некоторые бхакти-баллы, которые, накапливаясь из многих жизней, в конечном итоге приводят вас к общению с преданными. And then in an association of devotees, you hear about bhakti, then you start to practice bhakti. И благодаря общению с преданными вы начинаете слышать о том, что такое бхакти, и начинаете практику. No. Also, we can understand, because Srila Gauranga explains, you may not have so much sukriti from past lives. No problem. In this life, association with the sadhu gives you sukriti. It creates sukriti. Шрила Горгавинда с вами Махарадж, он говорил, что хорошо, у вас может не быть достаточно сукрити из прошлых рождений, но благодаря общению с садху в этой жизни вы получаете большое количество сукрити. So we can understand also Prabhupada, by giving his association to the devotees, he was creating more sukriti in them. И мы понимаем то, что Прабхупада, благодаря давая возможность общению с ним, он давал большое количество сукрити преданным. No, and no, when we speak of good fortune, this refers to sukriti. И когда он говорил о благой удаче, речь идет именно о сукрите. No, when you don't know that what you do is connected to Krishna, it is called agyata sukriti. Когда ты делаешь что-то, но ты не знаешь, что это связано с Кришной, это называется агьята сукрити. No, and there's three kinds of sukriti. One in connection with karma, karma unmukhi sukriti. One in connection with jnana, jnana unmukhi sukriti. And the best of all, bhakti unmukhi sukriti. No, sukriti connected to some bhakti activities that we have done knowingly or unknowingly. И существует несколько видов, значит, сукрити. Есть карма унмуки сукрити, то есть смешанная с кармой, гьяна унмуки сукрити, смешанная с гьяной. И самое лучшее это бхакти унмуки сукрити, то есть действие, которое осознанно или неосознанно было связано с бхакти. So bhakti unmukhi sukriti, it is like, Srila Maharaj explains, Srila Bhaktivinoda Maharaj explains, like an underlying current, subterranean current. Шрила Бхакти Рашакши Даргасвами Махарадж, он говорит, что бхакти унмуки сукрити это как непрерывный поток. No, and because of this unseen current, you are brought to bhakti in this life. И благодаря этому невидимому потоку вас привели опять снова к бхакти в этом рождении. And when you start to practice bhakti, or you say consciously, then it is not just bhakti unmukhi sukriti, it is bhakti. Но когда вы начинаете практиковать уже осознанно бхакти, это не просто бхакти унмуки сукрити, это уже само бхакти. But if your guru is not qualified, or he has become a guru without the order of his own guru, then what you do is not bhakti, it is bhakti unmukhi sukriti. Но если ваш гуру, он недостаточно квалифицирован, либо он принимает учеников без разрешения, без приказа своего гуру, чтобы он принимал, тогда ваше бхакти это не бхакти, а бхакти унмуки сукрити. Those activities will take you to bhakti. А вот эти вещи, они отведут вас к бхакти. It means, seeing the sincerity of the disciple who may not have so much sukriti and therefore he doesn't have a high guru, Krishna will arrange in the future that this person, this disciple, connects with a higher guru and receives bhakti. То есть благодаря искренности ученика, которого видит Кришна, даже если у него недостаточно сукрити встретить было возвышенного учителя в этой жизни, благодаря его по общению с садху, он получит такую возможность в следующем рождении. Like many times I was mentioning, Srila Narayana explained, usually, somebody may not have much sukriti, and in this life he will only have a Kanishta guru, but next life he can get a better one.
Множество раз я объяснял, как объяснял Шри Шримад Бхактивидантой Нарайана Госвами Махарадж Шрила Гурудев, что может быть такого, что у человека недостаточно сукрити с прошлого рождения, и он встретил гуру Каништху, но в следующем рождении он получит уже более высокого уровня гуру. But we have seen that what to speak of next life, in this very life, so many devotees who began with a Kanishta guru, they approach higher sadhus in this life, not in the next. Но мы видели множество примеров, что уж говорить про следующее рождение. В этой самой жизни мы видели, как многие гуру, которые получили себе, многие ученики, которые получили себе каништха гуру, они в конечном итоге пришли к возвышенным садху. There are hundreds and hundreds of disciples of fallen ISKCON gurus or not advanced ISKCON gurus who have come to sadhus of Gaudiya or to Srila Govinda Maharaj. Actually, most of his disciples, Govinda Maharaj, they were the disciples of fallen gurus. Есть сотни и сотни учеников тех гуру, которые упали, исконовских гуру, которые упали, либо которые были недостаточно квалифицированы, которые в конечном итоге пришли в Гаудия Мат. Пришли также Шри Горгавинди Махараджа, и он даже говорил такое, что очень часто нас расценивают как учителей, которые приняли учеников павших гуру. For instance, my god brother, Indradyumna Maharaj, maybe 200 or more of his disciples, they approach Srila Gurudev, Srila Narayana Maharaj. Например, есть у меня брат в Боге, Шрила Индрадюмна Махарадж, около 200 его учеников, они пришли к Шри Шримад Бхактиведанте Нарайане Госвами Махараджу. And then practically, hundreds and hundreds of disciples of former Harikesh Maharaj, they became disciples of Narayana Maharaj also. А также сотни и сотни учеников, бывших учеников Харикеша Махараджа, они пришли также к Шри Шримад Бхактиведанте Нарайане Госвами Махараджу. So many ISKCON gurus fell down, and therefore so many of the disciples, they found themselves in difficult situation. Some they took 1, 2, 3 gurus, and those who did not become Vidvik out of desperation, they approached some sadhus of Gaudiya. И многие ученики тех гуру, которые упали, они почувствовали необходимость в том, что им нужно брать наставления в другом месте. Те, кто не стали ритвиками, они приблизились к Шри Шримад Бхактиведанте Нарайане Госвами Махараджу. Last time I was in Russia, even some disciples of present ISKCON gurus that the disciples were disappointed with, they were asking me for siksha. В прошлый раз, когда я был в России, некоторые ученики, которые были так или иначе разочарованы в их гуру, в Исконе, они даже приходили и спрашивали у меня шикши. Not that I am any better than ISKCON guru, but I have a connection with some living saints to which I connect all my students. Это не так, что я чем-то лучше исконовских гуру, просто у меня есть прямая связь с живыми святыми, которыми я могу вести учеников. No. This is my guarantee to anyone who is stupid enough to accept me as a spiritual guide. I connect them with Srila Madhusudan Maharaj and Srimati Krishna Priya Thakur. Те глупые люди, которые по глупости решили принять меня как духовного своего наставника, я им даю гарантию, что я их приведу к возвышенным наставникам, к Шри Шримад Бхактиведанте Махараджем Махараджа и Шримати Кришна Приya Тхакурани. If you study Guru Tattva, you can see I have no qualification, but the only one I have that I was ordered by Srila Narayana Maharaj and Srila Madhusudan Maharaj to accept students. Otherwise, I would never dare to do such. Если мы изучим Гуру Татву, мы увидим то, что у меня нету качеств для того, чтобы быть гуру, но из-за того, что мне дал приказ прямой Шри Шримад Бхактиведанта Нарайана Госвами Махарадж, а также Шри Шримад Бхактиведанта Мадхусудана Госвами Махарадж, я принимаю учеников. I'm an ordinary conditioned soul. Maybe the only difference that between you and me that I've been practicing bhakti almost 50 years. And great shame I'm not more advanced. But if you look at the characteristics of Guru, I have not qualification. My qualification is the order I receive, and that I connect all my students with living sadhus. That was a desire of Srila Narayana Maharaj. Если мы внимательно посмотрим, то есть я такая же обусловленная душа, просто я практикую уже практически 50 лет. Если мы изучим квалификацию, кто такой гуру, мы увидим то, что я не квалифицирован, но моя квалификация – это приказ моего духовного учителя Шри Шримад Бхактиведанта Нарайана Госвами Махараджа, который является его волей, его желанием.
He was saying that, no, even if you accept students, no, I have faith that when a higher sadhu will manifest, he will take your students to him. Он говорил то, что у меня есть такое желание, такая мечта, то, что, и такая вера, то, что несмотря на то, что недостаточно квалифицированы вы, но когда проявится более могущественный вайшнав, вы приведете ваших учеников туда. And this is what we have done, for instance, Sripad Maharaj and myself. Это то, что делает Шрипад Бхактивиданта Дамодар Махарадж и я сам. No. Others like Sripad Padmanabha Maharaj, Sripad Nemi Maharaj, they connected the students with Srila Bhakti Maharaj. И также как такие учителя, как Шрила Падманабха Махарадж, а также Шрила Неми Махарадж, они соединяют своих учеников с другим очень возвышенным гуру Бхактиведантой Бхарати Махарадж. No, he's gone many years ago. I don't know with whom they connect their students now. Or if they accept new students, I don't know. Но он ушел много лет назад, и сейчас неизвестно, с кем они соединяют своих учеников, и берут ли они новых учеников. Итаго Премананде. Thank you, friends. And we meet again next Sunday, if Krishna allows. Если Кришна разрешит, мы увидимся в следующее воскресенье. Спасибо, друзья. All glories to Haridas Thakur, all glories to Bhaktivinoda Thakur, all glories to Harinama Чинтамани. Вся слава Харинама Чинтамани, Шри Харидас Такуру и Шри Бхактивиноды Такуру. Jai Jai.